All right, so today is March 19th, 2022, and we are having Siddharth Kumar and Prisha in the Zoom window. And everybody, welcome Prisha back again. She has come after a long time. Welcome back, Prisha. Welcome back, Prisha. Good to have you back. Well, Prisha, if you're speaking, we are not hearing. Okay, let her take some time. Performance issues. It's quite natural to happen in the first. Now, the regular attendees are Mitra, Dakshin Siddharth, Yalvindan, and Siviyaitan. Classroom issues. It's the activity that we are. What do you mean by I can't hear? Prisha says I can't hear. All of you are able to hear? Oh, wow. Prisha, leave and join. I'll admit you again. Okay. Hmm. Okay, so classroom activity, classroom issues activity is the name of the activity on which Dakshin Mitra, Sibi, and Yalvendan have started a skit. Now we have got a little bit of a challenge here. Siddharth has joined, and Siddharth is going to leave in another 45 minutes. That's what I am told. Prisha has joined afresh. So you people have two responsibilities. Number one, make Siddharth understand and get some performance from him within the time span of his leaving. Number two, explain to Prisha and make her perform in the skit. And you will have your audience at 6:15. They are the Bharat Zion students. Prisha, you are able to hear us now? Yes, sir. Okay, right, good. You have any questions? Okay, so your team discussion starts. You people can have the team discussion here itself. You would like to go outside? Okay. So Prisha and Siddharth, the entire lot will come outside and they will have the discussion. See where you can fit in. The story, the skit, everything will be explained by Dakshin and Mitra together. Just have your golden ear towards it, not the deaf ear, and see how much you can contribute in that. Okay? Right. As we have decided earlier, we have unspeakers for them, but they might not get full scope for. No, that is not necessary because Siddharth is going to be here only till 6:30 p.m. IST. You know, our time. Prisha will be staying, I believe. So, Prisha, do you have any time limit? No, sir. Yeah, the class ends at 7 p.m. IST. Are you fine with it? Yes, sir. I'm okay with that. All right. So, just if you're not able to follow, just observe and watch the skit. If you're able to follow, you can just give a cameo performance in the skit if you want. Okay. Okay, sir. Sure, sir. Any other doubts? So please tell them. Okay. So your window time is 6:10. 6:10 or 6:15. You're coming back here for presentation. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Where is she? Right. Okay. Okay. Let me know if you have got any issues, and I'm going off the video, so your team talk will happen with them. Okay.
Okay, so you people have taken the time for the team discussion, and now you got to start. So they are joining. They are joining only 6:15. At 6:15, we can't wait for them. So you're starting from the sequence that you left yesterday. You can go start. Yeah. Okay, sir. Right. Right, so the skit called as classroom issues activity. It's getting result. The time is 6:15. Anytime the Bharat students might join. Rishabh, do you hear me? Yes, sir. Rishabh, from February 10th of this year, I have been into a contract of training some 15 girls who are staying in a hostel. Hostel's name is Bharat Foundation. So those girls are all, some people are, some 3 or 4 people in the hostel. Some of the other people belonging to a single parent. So that's a separate form that is taking care of all these people. One group. Those people invited me as a chief guest for speaking to them. Later on, they hired me for giving spoken English training. So those 15 girls, there are 3 or 4 members who are in your Answer there are some girls who are production stage in everything. So mostly 11th. Those girls will join the system. You are seeing them for the first time. So that knows it, Danish knows it. These people know it. You are seeing them for the first time. So when you're joining it, you just take care. Just give me information. Yes, sir. I Right. got it. Ready? Yes, please. So let's get on to the sequence. Let's get on to the sequence. So this sequence happens in 20, 30, 50 years later after 1980. So this sequence is all about again a press conference where 2 reporters are totally there are 4 reporters, but 2 main reporters are here to speak with the common people and with the live telecast. So let's get into the sequence. 3, 2, 1, go. Hello viewers. Hello viewers, welcome to 24/7 channel. And today we have come up with another live telecast, and we are here to speak about a very important progress in concept center. There have been lots of progress in various places, various portfolios, but we haven't seen this tremendous progress of 50 years. Let's see what comes up in this whole conference.
And we have a chief guest to our channel, and he's a very intellectual person. He's also another reporter from another channel, but he has been tracking down the center, and we will explain you, or we will let you know later about what the whole telecast is about. But we have a chief guest named Mr. Dakshin Siddharth. He's from another channel, and he has been keenly following each and every problem that's going on in the whole society. And he's also a critic, so he's here to speak with us. And welcome, Mr. Dakshin Siddharth. Thank you, thank you. Yeah, last 50 years, I read a lot of articles about this since 1980 now. In the middle of the show, which was being aired on television, it was interrupted, and one of the founders of that center was taken away for, charges were pressed against her. And right now, where they are, Siddharth, Prisha, and Bharat and girls, are you able to hear Dakshin's voice properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So right now, they play a very important role in the Indian society, and everyone takes solutions from them. And they're at their zenith now, they're at their peak, and the upward curve that they've hit after being, slumped down and brought down by the initial years. Yes. Okay, girls, they have just started. நேத்து எப்படி முடிச்சாங்களோ அதை இப்போ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. நேத்து மாதிரியே உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக I'll stop then and there and I will give you the translation. So keep watching. ப்ரொஜெக்டர்ல வாட்ச் பண்ணுங்க. யூஎஸ்ல இருந்து, அமெரிக்கால இருந்து சித்தார்த் சரவணகுமார் உங்களுக்கு தெரியும். He has joined and that is a new student. New studentனா எங்களுக்கு வந்துகிட்ட அவங்க பழைய ஃப்ரெண்டு. உங்களுக்கு she is new. அவங்க பேரு பிரிஷா, PRISHA. பிரிஷா ஒரு 9th grade student. அவங்க இன்னைக்கு ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. Like she is not a regular attendee. இன்னைக்கு மட்டும் அவங்க ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. So அவங்களும் இந்த ஸ்கிட்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. You will understand everything because I will give Tamil translation whenever you want. So இப்போ நீங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்லும்போது வீடியோ ஆன் பண்ணு. Okay, sir. Okay. Right. So focus. அதே இன்டர்வியூ சீக்வன்ஸ் தான் தக்ஷின் சித்தார்த் இப்ப பேசிட்டு இருக்காப்பி. இடையில சித்தார்த் and பிரிஷா பேசுவாங்க. சித்தார்த் and பிரிஷா பேசுறது I will give you Tamil translation. 3, 2, 1 go. Dakshin. Yeah, so the upward curve that they've hit in the past few decades has been really amazing. And I've got another expert, my friend Siddharth Sarnakumar, who's joining from the US. He's right here now. So Siddharth, when you visited India about a year ago, both of us went to that particular center and we observed things. So what are the most impressive traits that you found in that center that don't exist anywhere else in the world? Well, in that center, I've seen a lot of things. Some of them are good, some of them are bad. For now, I'll just talk about the good stuff. Like, I've seen a lot of people work together in schools or centers like those across the world. I've seen them work together in teams or groups. But, yes, sir? Correct. Okay. So I've seen a lot of centers across the world, but this one was different. They worked together in a different manner. They had a different kind of friendship, a teamwork skill. Like, unlike other places, they worked together in a great place, and they worked together in a good setting, and they worked together in things like that. But one thing that I did see that I did not like were, like, some people. There were some scenes of bullying, you could say. Well, it was expected. It was expected because you can't expect that much of a good item without something bad. That's all I would like to say for now. Thank you, Mr. Siddharth. You might all be wondering what we are speaking about. It's none other than the very important and successful center that's going on in our city. So you both are now first reporters. Yes, sir. Yes, because it's not the first, it's like a different 50 years, sir. 50 years. So நேத்து நீங்க பார்த்தது 50 years later, right? So yesterday, yeah.
ஸோ நேற்று நீங்க பார்த்தது வந்து 1980 அந்த பிரச்சனை பார்த்தீங்க. அதாவது ஸ்ரத்தா, ரைட்? ஸ்ரத்தா சொல்யூஷன் சென்டருடைய சிஇஓ மித்ரா, ஷி வாஸ் அரெஸ்டட் பை தி ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன். அவங்க அதுல இருந்து ஒருத்தர் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணது பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ 50 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அதை பத்தி பேசுற மாதிரி ஒரு சீக்வன்ஸ். அதான் இப்போ தக்ஷன் சித்தார்த் அண்ட் மித்ரா இவங்க எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க. Right, continue please. It's none other than about the Shraddha Solution Center, SSC, and it has been running successfully for about 50 years. It was initially started on exactly March 18th, 1980, and today is also March 18th. Real make Today is also March. Today is also March 18, 2030. To celebrate the success, we have this press conference here, and we have one more person here who's also a press reporter. That is Prisha J, who is here to give her review about the solution center. She has also personally visited the center. Let's hear from her, and we have an important update from the center itself, that is SSC. So Prisha, please go ahead. Thank you, Mitra. So your question was to explain a little about the center, right? Yes, Prisha. Okay. So again, like Siddharth said, there were some good things and bad things I've noticed. And the main bad thing I would say was bullying and people teasing each other. But there were also some really good things I saw. And well, everyone seemed as one, and like they really liked to spend time with each other, and they seemed to work really well together. So well, Prisha, you have improved in your speaking ability, very free flow and without any sort of blockage. I have, sir? Yeah, you have you have my word. I really mean it. Good job. Great job, Prisha. Thank you, everyone. Thank you, Siddharth. Because I won't claim that it's because of my sessions, but the break that you have taken after you have got out of my sessions, you have improved a lot. No, sir. It's because of your sessions, sir. I followed everything you told me in your sessions, sir. Wow. Okay. I mean, the spontaneity and the free flow of speaking has been really scaled up. I have to say this, and only I will say this. That's why I'm saying this. Okay. Thank you, sir. Yeah. So the girls, Prisha வந்து last September வரைக்கும் அட்டென்ட் பண்ணாங்க. யூஎஸ்ல இருந்து டெய்லி வாரத்துல 3 நாள் அட்டென்ட் பண்ணாங்க. இப்போ செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜான், ஃபெப் கிட்டத்தட்ட 6 months கழிச்சு ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க. நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்காங்க. அதுதான் அவங்க கிட்ட நான் சொல்றேன். Right. Now coming back to Skit. Yeah. Thank you, Ms. Prisha. And we have another important update from SSC before we hear from the other reporters. That is, recently they have So recently the SSC Center CEO Mr. And the team have invented a new machine that is incorporated with artificial intelligence, that is AI. If you visit the center, you'll be amazed by seeing the structure of that machine that resembles like an ATM machine, and it has all the options. And the main motto of the entire machine was to incorporate AI and also for the ease of the other common people. Because this solution center is one among the in a library building, so it has about 150 kiosks, and this solution center is one of those. So they wanted their solution center to be very unique and very natural. So what they did was invented such a machine incorporated with artificial intelligence. When a person wants some solution from any book, he need not go and see the genre or the presence of the material in the book. He can directly type down his problem. Let's imagine person A is having a problem who's very. நான் சொல்லி முடிச்சேன்னு continue. Okay, so in order to make the girls understand, இவங்கெல்லாம் இப்போ பிளான் பண்ணி அந்த ஸ்கிட்ல என்ன கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா,
ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி ஒரு மிஷின் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. எப்படி ஏடிஎம் மிஷின்ல வந்துட்டு பணம் வருமோ அது மாதிரி ஒரு பிரச்சனை இந்த இவனுங்களா இருக்காங்கல்ல, அதாவது இந்த ஜாஃபரு, லீனா, இந்த பாவப்பட்ட ஜென்மங்கள், அப்புறம் இந்த சங்கர் பிரசாத், இவனுங்க எல்லாம் போய் அந்த ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி இருக்கிற அந்த மிஷின் கிட்ட போய், ஐயோ எனக்கு ஒரு பிரச்சனைங்க, என்னை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு அந்த மிஷின் கிட்ட சொன்ன உடனே அந்த மிஷின் வந்து என்ன கொடுக்கும்? புக்கு கொடுக்கும். அடடடடா, ஐயோ, என்னது? ஆமா, புக்ஸ் கொடுக்கும், ஹாம்பர்கர் கொடுக்கும், பப்ஸ் கொடுக்கும், டோனட் கொடுக்கும். ரைட், ஓகே, ஜோக்ஸ் அபார்ட். இல்ல, நான் கிரியேட்டிவிட்டி இங்க என்கரேஜ் பண்ணிருக்கேன், அதனால ஓகே. ஜோக்ஸ் அபார்ட், ஆன் a serious note, they have prepared a separate solution idea where there is a intervention mission. Let's call this as intervention mission. Intervention mission, when you go and communicate your problem to that mission, and that mission might get appropriate answers for that. No, இந்த 2022ல வந்துட்டு அப்படி ஒரு விஷயம் இம்பாசிபிள்னு சொல்லவே முடியாது. Who knows, some great minds might be working on something of that sort right now somewhere in the US. Maybe Yalvendan or maybe Prisha, sometimes in the midnight when she wakes up and she's having the somnambulism and she walks over just like Aswathaman does. Prisha might also come up with that kind of yeah, Siddharth might be after the scout meeting, a bulb glows in his mind and he immediately comes across. Anything can happen. Yeah. A person comes up and types the problem that he or she is very depressed because of the lack of confidence, lack of friendship, and his or her lack of leadership abilities. He or she types it down in the machine, and this machine actually detects which book would be suitable, which author's book would it be suitable. For example, let's take the author Napoleon Hill, and if the solution that the person is looking for is present in the Think and Grow Rich book by Napoleon Hill, the IM mission actually does two things. It first mentions the name of the book, the location of the book, and later a mechanical arm actually a mechanical arm actually takes the book from the respective shelf. Yes, sir. The shelf actually is designed in a different way. It would look like steps which lead to the sky. So, so this arm actually extends the arm to the respective book's location. It takes and gives it to the person. And at the same time, the location. அந்த மிஷின் வந்து நம்ம ப்ராப்ளம சொன்ன உடனே உங்க ப்ராப்ளமுக்கு நெப்போலியன் ஹில்லோடைய புக்கு தான் ஒரு தீர்வு அப்படின்னு சொல்றது மட்டும் இல்லாம அதுல ஒரு ஹிஞ்சஸ் வச்ச ஒரு இரும்பு கை இருக்குமா, ஒரு ரோபாட்டிக் ஆர்ம் இருக்கு. அந்த ரோபாட்டிக் ஆர்ம் என்ன பண்ணுமாமா, சிரமமே படாதீங்க அப்படின்ட்டு நெப்போலியன் ஹில் புக்க அப்படியே எடுத்து கையிலேயே கொடுக்குமா. இதுக்கு பேரு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி மிஷின், ஐஎம், intervention mission. Sir? Once again, Siddharth? Sir, I have to go now. All right, okay. So your meeting is tomorrow? Yes, sir. Sunday. Today is Saturday, right? Yes, Okay, sir. so anyways, everybody, say bye to Siddharth. He will join tomorrow. Bye, Siddharth. Bye, sir. Bye, everyone. Keep Let's feeling get things strong. strong. Bye, Bye. Prisha. Bye, Siddharth. Bye. Bye, Prisha. Bye. Yeah. Good job, girls. நான் சொல்லாமே பாய் சொன்னீங்க சித்தார்த்துக்கு. I really appreciate that gesture. Good. அப்படிதான் இருக்கு. சரி. ஆமா, நேத்து நீங்க கிளம்ப சார் கிளம்புங்க. பாய் அப்படின்ட்டு. உட்கார்றா ஊருக்கு. Okay, good going. Now, where are you taking this to? Like intervention mission? I'm going to make a sudden entry now. Be ready for this. Okay, you're talking now. Come on. The location is given so that the person who completes reading there itself in the center keeps the book in the exact location, because then only the machine would find it easy and convenient to take the other books. So this is a new venture that has been established by FSC. It's very unique and useful, and many people have given positive reviews. And here we have three people, the main chief guest and other two persons who are here to let their positive reviews about this new venture. So, Mr. Dakshin, what do you think about this new venture?
Wait பண்ணுங்க 6:13 சொன்னாதான் நீங்க 6:40 வருவீங்க. 6:20 போடுவாங்க. அம்மா ஆன்டி ஐடியா என்ன 6:15 6:40 வருவாங்க. அதான் டக்குன்னு 6 சொன்னா 7 போடுவாங்க. அச்சி இல்ல சார் சார் மட்டும் சொல்லுங்க அம்மா அப்பாவா பேஸ் மித்ர மைக் கொடுத்தாங்க அம்மா வரட்டும் சார் வரட்டும் ஆமா அம்மா இங்க வந்து ஏண்டா Yeah, so right now I have a person from the Human Resource Development Ministry. He visited the entire. Actually, I've got two members, two gentlemen sitting right here, and they visited the solution center just a few days back, and they are going to give their reviews about it. Let's start with this gentleman right here, Wayne Danyal. So, yeah. You don't look like a human being. When I go to Strata Solutions. Solution Center. I read the books. It was very nice, and in my life, any problem comes. My mind decide I should come to this Shraddha Solution Center because it is very good at many things. I Mr. don't know. Mr. Yalvin, Mr. Vendan, I have got a question. Yes. I am totally understanding that you are having a rejoiceful experience with Shraddha. But I have got my clients. One client's name is Miss Prisha J. She is living in the US. And there are 15 clients, all are girls. They are living in Coimbatore district and they are living in a hostel. Now the problem is, Prisha J can use all the technological avenues you have got in this IM machine. But my clients who are living in Coimbatore hostel, there are Tamil medium students and they have got this problem of, communicating. How would they use the technically advanced machine like this? There will be more languages. So if they type English, Telugu, Tamil, Malayalam. Answer Sirikam. Tamil, Malayalam. It will take Tamil book, Malayalam book. It will be available in any books. Napoleon Hill wrote in English means again author took that passage and then changed it to Malayalam Tamil. And even we have called. So here is the CEO of the center, sir, and she would like to mention about one thing, that is there is an interpreter in the solution center, sir. If such person like the 15 girls who might approach, when they approach the solution center, this interpreter would always be there to guide, and she would collect the problems and she will just type it down in the IM machine, and later if they have any doubts, she will interpret and she will solve the entire problem, sir. We always have another. And we also have translated all the books. We have translated versions of every book. So various authors across the world must have translated famous books, and we have those copies too. So like literally you can find books related to any language, right from Indian languages to foreign languages like Spanish, Italian, whatever, you name it. Like almost all the languages are present. That's why we have clients from abroad too. We have online counseling sessions with them. We suggest books through the online medium. We send them the ebook and stuff. So that's why we are such a global brand now.
Right, so freeze. இப்போ 1980ல ஒரு பெரிய சர்ச்சை, ரொம்ப கான்ட்ரவர்ஷியலா இருந்த ஒரு விஷயத்த ஒரு 30-40 வருஷம் கழிச்சு ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லான டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்டான ஒரு மிஷனா ஒரு மிஷனா கொண்டு வந்துட்டாங்க. MISS ION. So that's what they have explained so far in this skit. Now what we are going to do is, how is this skit getting completed? Yeah, okay. So because mom is waiting, so how long do you have? Right, 10 minutes. Okay, so Prisha, you're with it, right? You follow everything that's going on? Yes, sir. Right, girls, இது வரைக்கும் நடந்தது உங்களுக்கு புரிஞ்சதுல? Yes, sir. அப்படி, good, okay, We are right. understand, sir. Dakshin Anna, Your world accent has improved so much. Dakshin Anna, your world accent has improved so much. It sounds like you came to India 2 minutes ago from abroad. ஆமா, இங்க பின்னாடி ஹெலிபேட் வச்சிருக்கேன், அதுல இருந்து இறங்கி தான் போகுது. Hello. EHS me. ஸ்கிட்டுக்கு வாடா. நான் ரிப்ளை பண்ணிக்கிறேன், உனக்கு போல நான் ரிப்ளை பண்ணேன். Right, come on. Next. Sibia, go. Prisha, we are getting to the solution sequence. We don't have much time. CB will start as he did not speak in the last sequence. So after that, After CB is after CB complete, you directly jump in. Okay, we are not going to mention your name. You directly jump in. Okay, Mitra. Solutions for like any one of them, right? So, 1 minute, Prisha. solutions. Can you repeat your question, Prisha? Yes, Mitra. So solutions for any one of the three people, right? Yes, do you have solutions prepared for all the three? Mm-hmm. No. For the first one, Do you want me to do like one specific person? no. For how many persons have you prepared the solution for? Totally, there are three, right? Yes, Mitra. I have my solution prepared for Lena, Okay. and I think I have one for Jafar. Yeah, that's enough. Even I have prepared only for 2 people. That's more than enough. Okay, now Mitra. Prisha is going to explain the solution for, the long-awaited solution. We will hear from her and then we'll come back. Prisha is going to give the solution because she has joined only today, and let's see how far she has grasped the entire scheme of events, and we will listen to the solutions. And we are given to understand that Prisha has got solution for both Jafar and Lena. Prisha, go ahead. Come on. Sir, quick question. Wasn't Sibi going before me? You want Sibi to go before? Yeah, that was the schedule. So you want to finish him and then Sir, come? if he wants to, he can, sir. You don't have to change for me. I don't mind, sir. Right. Prisha, this 75-year-old man is very much sacrificing his turn, and he wants you to go back. Go for the presentation. Please. Come on, Prisha. Okay, sir. Okay, sir. That's okay. So my solution for Lena would be that since she's facing problems from a classmate, I would suggest she get better friends who would actually support and have her back. And she won't need to face that classmate anymore if she has more people supporting her. And if the other person thinks that he or she is superior, then Lena will just have to ignore that person, and she will have to go on with her daily life with the people who she cares about more. And for Lena getting depressed, she should, like I said before, she should talk to some adult she trusts, whether it's teachers, school counselors, parents, or anyone else she trusts. And they might be able to provide some help for her depression.
Right. So basically, she has to have the inner drive of clearing the clutter, and she needs to go to the horizons of solution, and she has to explore. That's what you were saying, Prisha. Yes, sir. Right. Sounds good and makes a lot of sense. Now, what is your solution? Because I'm actually looking forward to this solution for Jafar. Jafar is more like Dakshin Siddharth in his classroom. He knows it and he has sensed it on the day. He's a very good leader, but there are some of the creepy elements into the classroom who are not supporting and cooperating with him when he's put into the leader. The teachers know that he is a fantastic leadership material, but the other people, because of the envy and because of the kind of the insecure complex that those guys have, they try to pull his legs. And you know, Dakshin Siddharth, he is not a kind of a, more violentic warrior kind of. He's not like a Kshatriya person. He's more like a Chanakya person. And so he remains down and he plays low. He lays low and he sacrifices his own emotions, and he goes along with those. He goes with the flow. So that's Jafar Ahmed, basically. If it is a secret, I'm sorry. If it is a known fact beforehand, and if you realize that it was about you. So the solution that you give for Jafar Ahmed is the key here. So what do you think about that? Sir, for Jafar Ahmed, I think that, I mean, since he has the capability of being a leader for a team, he should try. He's already a leader, but because other people don't want him to be and they don't support him, that doesn't mean that he has to come down or he should back out from whatever he's trying to do. I'd say he should try to ignore them and look out for the people who support him, like the teachers you said, who want him and know him as to have the capability of being a leader. So he should look out to his teachers and seek their support and basically just ignore the people who want him to come down. Okay. Good job, Prisha. Well done. Very nice answer. Too good for second day's attendance because you have joined only the second day of skit. So girls, இப்போ லீனா அண்ட் ஜாஃபர் அஹமதுங்கிற 2 கேரக்டருக்கு பிரிஷா சொல்யூஷன் சொன்னாங்க. இப்போ இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு மித்ரா தக்ஷன் இவங்க எல்லாம் கிளம்பின பிறகு நீங்க உங்களுக்கு நான் டீம் டாக் டைம் கொடுப்பேன். நீங்க உங்களுடைய மைண்ட்ல இருந்து லீனா, ஜாஃபர், சங்கர் பிரசாத் அவங்க 3 பேத்துக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும். மேபி அவங்க பிரச்சனைகளை நான் மறுபடியும் ஒரு தடவை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ அதான் இப்போ ஒரு பிரிஷா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. நவ் ஐ எம் கிவிங் த ஃப்ளோர் டு தக்ஷன் சித்தார்த் மித்ரா. And one point over here, this IM idea, whose idea was that? I want Mitra to be appreciated for the intervention mission idea. That's a real good one. Although I was making fun out of it, it's a real good one. Nalla gavanichingena, that's what Kindle is doing, right? When you have when you type something, Kindle comes up with automated list of books. And as Yalvin then mentioned rightly, you can even try. நீ ஒரு இதை சொன்னேன்னா ஹாரி பாட்டர் தமிழிலும் உள்ளது நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. That's what Kindle is doing. So what you have explained is the physical materialistic form of Kindle. Who knows? Seriously speaking, a machine of that sort might be available in the market very soon. Yeah. அதாவது உனக்கு Kindle அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆப். ஓகே, புக்கு படிக்கிறதுக்கான ஆப். நான் கீழே நீ கிளாஸ் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நான் உனக்கு காமிக்கிறேன், கிளாஸ் விட்டு கிளம்புறேன். So now, what's next in your agenda? Dakshin, you are speaking. Sibi, so you are going to give any solution? You and Mitra are giving solutions, right? Sibi, after Sibi. Yeah. Friend, காப்பாத்துறீங்க? இல்ல நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன். So
I'm giving the solution for the. My name is Sister Mohammed Fayaz. So I am the brother of Jafar Ahmed. Yes. We two are having same problem. We are bullied, and that I'm going to give a solution. That we are when we are going to road, that time we see the Sada Solution Center. That then we come in and we type the artificial intelligence that computer, then it will give us any book. This book is the for right for us. That like it will say and give that we will read and we will get the solution for our problems, and we can face the problems very easily. When we get the problems, we can come and search in this artificial intelligence, and we can take one book and we can go. That is my solution, and we can learn also. There will come more solutions also. Thank you, sir. Thank you, Akash. Thank you. So we are the next one. So my name is Prasad, Shankar Prasad, and I didn't really have a problem with a lot of people in my class. I didn't really have a lot of people in my class or people around me, but there were exactly 12 individuals. I don't want to name them for privacy reasons, but these 12 individuals always, tried to bully me and try to bring me down. So I was really annoyed and fed up because of uh, we know how much people struggle when it's just one or two students bullying them. I had 12 of them, and it was hell at school, and I really hated going to school every day. And I didn't tell anyone about it. I was just keeping it to myself uh, because I was intimidated by them because they were 12 in number and I was just one. And even my friends didn't stick around me when those police were bullying me. They joined along with them and they also started having fun. That's when I was reading a newspaper article and this name, Shraddha Solution Center, popped up. And initially, I was ridiculing this particular center, and I was like, "How can this solution center help people when their own parents and teachers can't?" But then I was like, "Let's give it a go," and I went straight to the center, and I was really amazed and intrigued by the way they solved the problem. The first thing that they taught me was never to be afraid of bullies, because your fear is a sort of attribute that motivates them to keep on bullying you. So you have to never look down, just look sternly in their eyes and ask them to stop. And if they don't, just share it with a trusted adult or teachers, and just never be afraid, because because fear is directly proportional to the rate of bullying. So the great amount of fear you show will directly increase the rate of bullying that you face. So you need to have courage, and you need to stand up to the bullies. And it doesn't matter if no one stands along with you, you have to stand up for yourself. That's what they taught me. And they had a lot of motivational speakers. They had like a pool of motivational speakers who always motivated you, and told you about the positive outlooks of life, and they always taught you to look at the positives and to be positive and optimistic. That's what I tried to imbibe in myself. And whenever I faced bullying from then on, uh, I gave them back what they showered at me. And initially they were surprised, and the first few days I got blows and punches, but it didn't matter. I made sure that I let them know that what they're doing is wrong, and I was not okay with it. And gradually, the bullying stopped,
and I started sharing all of this with my parents, my teachers, and I also warned them that if they cross the line, I'd take the matter elsewhere. And I in turn intimidated those 12 people, and they backed off. And from that moment onwards, I was never bullied again. The only credit goes to Shraddha Solution Center. And I'm not here because they paid me. No, I'm just stating facts. And I'm just being honest right now. No one paid me or anything. So I've seen a lot of messages from Twitter and Instagram where people always, try to bring the Solution Center down. But I have really, personally, I've been, impacted by this Solution Center in a good way, and my life has been turned upside down in a positive way. So I want to thank Shraddha Solution Center in front of the entire country and presumably the entire world too. So thank you everyone for giving me this chance. Good job. Well done, Anna. Prisha says, well done. Yeah, yeah. Fast. Fast. We wanted to oppose the problem, and we should not afraid. We should give one punch on it, then it will afraid and go. You mean the emotion? Right, good. Fight the emotion. Okay, we are coming to the last part of today's class. Very quickly, Mitra will give solution for Lena Joseph, because today's class has got more majority of girls. So Prisha has already given a solution for Lena Joseph. So 16 girls online formula listen பண்ணிட்டு including Prisha. So we will also listen from Mitra. And Mitra solution சொல்லி முடிச்சோனே இவங்களுடைய class, அதாவது Dakshin, Mitra, Yalvinder, Sibi, and Prisha உடைய class comes to an end. And then girls we continue. Okay? Yeah, Mitra, quickly. So good evening, India. So I'm Lena Joseph, and I'm from the state of Andhra Pradesh. So I actually went for a tour to Tamil Nadu. We were on a journey, but at the same time, I had a few problems. I went to the tour like a detox. I wanted to just have positive vibes around me. I did not I did not expect any negative vibes, because there were many situations that happened in my school unexpectedly. People, especially a person, was really doing something to me. That is, she kept speaking back. She kept using bad words, and she kept speaking something to me that was against that was contradictory towards my terms and how my conversation. This hasn't happened for 1 or 2 times. This used to happen every day. And Okay, I received the message from our girls. Dakshin பேசினதும் இப்ப மித்ரா பேசிட்டு இருக்கிறதும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. It's my responsibility to explain. So now Dakshin வந்து இப்ப பேசி முடிச்சது அப்படிங்கிறது சங்கர் பிரசாதா பேசி முடிச்சாப்படி. மித்ரா இப்ப பேசிட்டு இருக்கிறது லீனா ஜோசஃபா பேசிட்டு இருக்காரு. சங்கர் பிரசாதா தக்ஷின் எப்படி பேசின அப்படி என்ன சொன்ன அப்படின்னா, ஸ்ரதா சொல்யூஷன்ஸ் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஒரு 4 விஷயங்கள் இந்த பிரச்சனையில. ஒருத்தர் புல்லிங் பண்ணாவே, புல்லிங் அப்படின்னா சித்திரவதை பண்றது, ஒருத்தரை வந்துட்டு எமோஷனலா உணர்வு பூர்வமா சித்திரவதை பண்றது தான் புல்லிங்னு சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் புல்லிங் பண்ணாவே ரொம்ப கஷ்டம். என்ன 12 பேர் புல்லிங் பண்ணாங்க. அப்பதான் வந்துட்டு நான் நியூஸ் பேப்பர்ல பார்க்கும்போது இந்த ஸ்ரதா சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சு. அவங்க எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது இந்த ப்ராப்ளம்ல 4 விஷயம் அப்படின்ட்டு. தக்ஷின் 1 2 3 4ன்னு சொல்லல, பட் நான் அதை செக்மெண்ட் பண்ணி சொல்றேன். 4 விஷயத்துல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, நீ தான் நின்று ஆகணும். உன்னுடைய ப்ராப்ளம்ஸுக்கு நீ தான் நின்று ஆகணும். யூ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் அப் ஃபார் யுவர் செல்ஃப். நீ தான் வந்துட்டு அவனுக்கிட்ட கண்ணுக்கு கண்ணு பார்த்து, டேய் நீங்க பண்றது எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லணும். இது ஒண்ணு. 2வது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, அது சரி வரல அப்படின்னா செயல், ஷோ தம் த்ரூ ஆக்ஷன்ஸ். உங்க வேலைகளை நீங்க ஒழுங்கா செய்யும் போது, நீ ஃபர்ஸ்ட் தடவை நீ பேசுற, நான் உன்னை பார்த்து சிரிக்கிறேன், கேலி பண்றேன். செகண்ட் தடவை நீ பேசுற, நான் உன்னை பார்த்து கேலி பண்றேன், சிரிக்கிறேன். தேர்ட் தடவை நீ பேசுற,
கேலி பண்றேன் சிரிக்கிறேன். 4வது தடவை பேசுறேன், கேலி பண்றேன் சிரிக்கிறேன். 5வது தடவை பேசுறேன், கேலி மட்டும் பண்றேன் சிரிக்க மாட்டேன். 6வது தடவை பேசுறேன், இப்ப சிரிப்பேன் கேலி பண்ண மாட்டேன். 7வது தடவை பேசுறேன், நான் அமைதியா இருப்பேன். 8வது தடவை பேசுறேன், நான் கையை கட்டி உன்னை லிசன் பண்ணாரு. 9வது தடவை நீ பேசுற, நீ லீடர் ஆயிடுற, நான் உன் ஃபாலோயர் ஆயிடுறேன். அப்ப எத்தனை தடவை நீ தொடர்ந்து இந்த விஷயத்தை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் ஃபாலோயர் ஆகிறேன்? 9 தடவை. சோ அதுதான் கேட் கால்ஸ். உன்னை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகளுக்கு இது ஒண்ணுதான் சொல்யூஷன். எத்தனை பேரு இகழ்வா பேசினாலும், எத்தனை பேரு சிரிச்சாலும், எத்தனை பேரு ஏளனம் பேசினாலும், எத்தனை பேரு கிண்டல் பண்ணாலும், திரும்ப 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 நீ செஞ்சுக்கிட்டே இருக்க. அந்த வேலையில நீ இறங்கிக்கிட்டே இருக்க. சோ அதுதான் அடுத்த சொல்யூஷன் தக்ஷன் சொன்னது. The next one, முக்கியமானது என்னன்னு சொல்லி கேட்டா, when you are having a purpose, அதாவது வந்து உறுதியான ஒரு பர்பஸ் வாழ்க்கையில இருக்கும்போது புள்ளிங்க பத்தி நம்ம யோசிக்க தேவை அப்படின்னு சொல்லி, இப்படி எல்லாம் எனக்கு ஸ்ரதா சொல்யூஷன் சொல்லி கொடுத்ததா இந்த ஸ்கிட்ல அவர் சொன்னாப்படி. இப்ப மித்ரா வந்து லீனா ஜோசப்பா சொல்யூஷன் சொல்லி கொடுத்தாங்க. கேளுங்க, புரியல அப்படின்னா அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஆனா மித்ரா லீனா ஜோசப் சொல்யூஷன் சொல்லி முடிச்சோன்னே we are coming to an end. Is it okay? Right, come on. Right. So I was going to Tamil Nadu, and my main motto was to somehow find solution, because the problems that went on in my school was unexpected and unacceptable. The girl who I mentioned towards first, she was bullying, she was making others feel low, not alone me, others also to feel low, and she was doing all the things that could make others feel depressed and low. But she thought she was superior above all. I appeared 1 or 2 times, I spoke back, but she still kept doing the same. So eventually I got depressed day by day, gradually. So what I thought was, I wanted to have a trip towards Tamil Nadu and have some positive vibes, because I had few friends there, I had few relatives, so I could spend time with them so that I could somehow get solution from someone else. So when I reached Tamil Nadu and was traveling around the city, Chennai, I came up to look upon a very attractive building. It was a 2-story building, and the first ground floor was actually entirely for library. I love reading books, so I gradually visited inside, and I saw an offer, like a banner where it was mentioned that on the floor above, we have a place called Shraddha Solution Center, abbreviated as SSC. This solution center has all the solutions, or it has many books that could give solutions for the problems. So I visited there. There I found a machine. I don't really remember. Yeah, that machine's name was, listen, my character. Okay. Oh, thank you, Peter. So the machine's name was IM. So I typed down my problem, and I got 2 or 3 books that was recommended by that machine, because it was incorporated with artificial intelligence. So that machine gave me 3 books. It gave me 3 important effective solutions. And when I incorporated that in my school life, it really worked out, I assure you. The first solution that I got was, though out of character, sir, these 3 solutions are for Jafar Ahmed also, sir. But I'm in character of Leena, I'm explaining those. So the first, into the character game, the first solution that I got was, never be too rude while speaking back. You'll have to speak back, because that person is not one who makes this or who gets into this problem like rarely. This happens each and every day. So the first thing that you better do is speak back, not so rude, but the content or things that you speak back must suppress that person. That person should not rise again and speak back to you, or neither in other situations, or should not create any problems in the future. But at the same time, be careful with your words. Do not use the words that she has already did that hurt you and you got depressed. So this was one such solution, one important solution, and one main solution that worked out in my life. It was given from one book. The next 2 books and the next 2 solutions I came up was about 2 therapies. There were several psychological books present, and I especially got 2 therapies that worked out. The first one was from one psychological book called Your Life, Your Solutions. That had one important therapy named as the cosmic energy meditation. And the other thing was, actually the other book had many solutions. In that I had taken 3.
that is therapies called written manifestation, then how you speak through alpha level, the advanced method of alpha level, and the third thing was still visualization and cognitive behavior therapy. All these 4 therapies I started doing consistently, and at the same time simultaneously and inculcated the first solution also, and it worked out really well. And also I kept distance from that respective person. In the case of Jafar Ahmed also, he kept doing his work, he kept doing his this therapy, and at the same time spoke back. But after a few days, he was effectively understood by his fellow mates who were in his team. So this is how I got rid of my school life problem. And this solution center is a great center which has really got into the life of each and every person in the nook and corner of the city. Thank you so much for the chance. Thank you, Na. Thank you, sir. So, you have any other points? No. You have any other points? You. Prisha, you have any other points to add before we complete? No, sir. All right, okay. So, இதுல என்ன நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படிங்கறத நம்ம நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். Sunday normal time. Bharat Zian students will not be there. Siddharth will be there. Prisha, are you joining tomorrow or? Sir, I want to join tomorrow as well to continue the skit. Sure, So, sure. You can. I'll try, sir. Yeah, okay. So Prisha might join. Siddharth is there. Tanishwar is onto the scout, so he will not be. Sorry. Yeah, the new activity. 1 day off activity. So, skit தெளிவா முடிச்சிருக்கீங்க. I really appreciate you for the wonderful ideas you have. Good job. Clap for yourself. Yes, that's the right word. Great adapting, because Prisha came instantaneously and she understood. And tomorrow there will be a 1 day of activity. I think the skit is almost over, so we will join for 1 day of activity. And now, இதே இதுக்கு பாரதியான் girls solution என்ன கொடுக்குறாங்கங்கறத பார்ப்போம். Girls வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. Yeah, okay. Okay. So, இவ்வளவு நேரம் இவங்க சொல்ற சொல்யூஷன்ஸ் நீங்க எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க. Prisha, those are our girls who are from Bharat Zian. Girls, this is Prisha J. Say hi to each other, Prisha. And girls, say hi to Prisha. Hi, everyone. Okay. So, இப்போ Prisha, Mitra, Dakshin Siddharth, Yalvendan, Sibi Adithan, எல்லாரும் சொல்ற சொல்யூஷன்ஸ் நீங்க கேட்டீங்க. நீங்க சொல்ற சொல்யூஷன்ஸ் நான் கேட்க போறேன். நாளைக்கு அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். So 5 minutes time. அந்த 5 minutes time எடுத்து இண்டிவிஜுவலா நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கனாலும் சரி, இல்ல அதே குரூப் ரீடைன் வித் தி சேம் குரூப், அந்த குரூப்ல வந்துட்டு ஒரு டீம் டாக் எடுத்துக்கிட்டீங்கனாலும் சரி. திரும்பவும் நான் சொல்றேன், லீனா ஜோசப் கிளாஸ்ல இருக்கிற ஒரு பொண்ணுனால ரொம்ப சித்திரவதை பண்ணப்படுறாங்க. மித்ரா கூட சொல்யூஷன் கொடுத்தா அப்படி. அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன்? ரெண்டாவது, ஜாஃபர் அகமத் லீடரா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற அப்படி. ஆனா அவரை லீடரா இருக்கிறதுக்கு யாரும் விடுறதில்லை. அதுக்கு பிரிஷா சொல்யூஷன் கொடுத்தாங்க. மூணாவது, சங்கர் பிரசாத். இவங்க 3 பேர்லயே ரொம்ப கொடுமையான விஷயத்தை அனுபவிக்கிறவன் அவன் தான். 12 பேர் அவனை பாடி ஷேமிங் பண்றாங்க, புல்லிங் பண்றாங்க, அவனுடைய திறமையை வந்துட்டு மட்டம் தட்டுறாங்க. ஸோ அவன் எப்படி இதுல இருந்து இப்ப இவங்க 3 பேருக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் சென்டர் மாதிரி. இந்த சொல்யூஷன் சென்டர் அப்படிங்கிறது தான் தக்ஷின் சித்தார்த் வந்து எப்படி சங்கர் பிரசாத் காப்பாத்துறாங்க. அப்புறம் மித்ரா சொன்ன அந்த மெஷின் ஐஎம், அதாவது இன்டர்வென்ஷன் மெஷின் அப்படிங்கிறது. அந்த மாதிரி நீங்க கிரியேட்டிவா யோசிச்சு இந்த 3 பேரை எப்படி காப்பாற்ற போறீங்க. So you 15 girls will have to rescue these 3 people with your creative ideas. Okay? Okay, sir. உங்க டீம் டாக்கு எவ்வளவு டைம் வேணும்? மணி இப்போ 7:08. எவ்வளவு டைம் வேணும்?
Sir, 20 minutes. 20 minutes. அப்போ நம்ம பிரசன்டேஷனை நைட் 12 மணிக்கு வச்சுக்கலாமா? ஆ 10 minutes எடுத்துக்கோங்க. 10 minutes எடுத்துக்கோங்க. சரி வேண்டாம். 15 minutes. 7:08 கரெக்டா 7 15 minutes 7:08 7:20 7:20க்கு நான் வீடியோ ஆன் பண்ணுவேன். நீங்க எல்லாம் ரெடியா வந்து. ஓகே? Okay, sir. Right, girls. Thank you. Meet you at 7:20. Prisha, bye. And everybody say bye. These people are leaving. Prisha. Bye, sir. Bye, everyone. Bye, Prisha. Bye, Prisha. Bye, everyone. Bye, 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 bye. Bye. Bye, Tambi. Bye, Tambi. சொல்றாங்க எல்லாரும். Bye, Tambi. Okay, okay. Okay, girls, come up with a solution. சொல்லுங்க. Okay. 15 minutes time. Meet you after 15 minutes. Okay, sir. Okay. Leena Joseph, Jafar Ahmed, and Shankar Prasad. இவங்க 3 பேத்துக்கு இருக்கிற பிரச்சனை அப்படிங்கிறது கிளாஸ் ரூம்ல எல்லா டீனேஜர்ஸ்க்கும் இருக்கிற பிரச்சனை. அதனாலதான் இந்த ஆக்டிவிட்டி நான் இப்படி உருவாக்குறேன். ஸோ இதுல ரொம்ப கொடுமையான பிரச்சனை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கர் பிரசாத்துக்கு இருக்கிறது. சங்கர் பிரசாத்துக்கு இருக்குது. ஸோ தட் டசன்ட் மீன் மற்ற 2 பிரச்சனையும் சாதாரண பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட முடியும். ஸோ என்ன சொல்யூஷன்? அந்த சொல்யூஷனை முடிஞ்ச அளவுக்கு இங்கிலீஷ்ல சொல்றதுக்கு முயற்சி. அங்க நடுவில் வச்சிருக்கீங்களா? தானே ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரா? கீழே நீங்க பேசுறீங்களா? எனக்கு ஒண்ணும் கேட்கல. நீங்க யார் என்ன பேசுறீங்க கேட்கல. இதா மைக்? Sir. சரி, ஓகே, வைங்க வைங்க, கீழே வைங்க. சரி, who is giving solution? யாரோட ப்ராப்ளமுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்குறீங்க? Mic is on mute. கேக்குதா பேசுறது? எஸ் கனிஷா. Jafar is maybe change the characters and he wants to love others. Okay. Fine. So I get that point. Leena Joseph, what do you think should be the solution? Sir, அவங்களோட பிரச்சனை என்னன்னு எனக்கு தெரியலங்க சார். அவங்க 2 பேத்துக்கு தெரியும் சார். சரி, ஓகே. வேற சரி, லீனா ஜோசப்க்கு தெரியல. சங்கர் பிரசாத்துக்கு? Shankar Prasad is world in me.
Okay, good. Good try, good try, good try. Yeah, this is the effort I want. எழுதி வச்சு படிச்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலா மைண்ட்ல இருந்து வார்த்தையை வாங்கி பேசுறீங்களா? That's good. Good. Clap பண்ணுங்க எல்லாரும். Nice. வாங்க அடுத்தவங்க. இதான் this is what I want everybody to do. Come on. வேற யாருக்காவது யாருக்கு சொல்யூஷன் நீங்க கொடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ தைரியமா நீங்க சொல்லுங்க. Who's next? Mic is on mute. யாரு பேசுறீங்க அடுத்தது? Sir, Priyadarshini. Yes, Priyadarshini. Jafar parents may be advised not to become leader. Okay. என்ன லீடர் ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்களா? நாட் டு பிகம் லீடர் அப்படின்னா என்ன சொல்யூஷன் என்ன? அவனை லீடர் ஆக்க விடாம எல்லாரும் அவனை வந்துட்டு டிமோட்டிவேட் பண்றாங்க. So that's the problem with Jafar. How can he overcome that problem? சரி, பரவாயில்ல. It's okay. Good try. Who's next? Good try, Priyadarshini. Who's next? Yes, Ajmal, சொல்லுங்க. I'm going to give a solution for Jafar Ahmed. Jafar trying to get a leadership, but her friends not accepting for that. So Jafar tried to be friendly with her friends, or he should hard work more. First, Jafar believe himself and he should earn love from others. As a leader, he score a marks and want to score a extracurricular activities. Fantastic. Well done. Very nice. Okay, so Kanisha tried, Priyadarshini tried, Ajmal tried. Ajmal, do you have solution for anybody else? Shankar Prasad, சொல்லுங்க. Sir, calling மட்டும் இங்கிலீஷ்ல சொல்லுங்க சார். என்னமா? Calling இங்கிலீஷ் சொல்லுங்க சார். Covered. COWARD, covered. Shankar has a covered, but first he want to bold and he tried to improve herself, and he want to அவங்க கிட்ட வந்து அந்த மாதிரி என்ன பண்ணாதீங்க அப்படின்ற மாதிரி அவனோட பவர் அவன் காமிக்கணும் சார். Okay. Right. Good job. Fine. Nice set of solutions. So 3 girls tried to give solution. Ajmal tried to give solution for both. அடுத்து யார் பேசுறீங்க? Who has? கனிமொழி சொல்லுங்க. Sir. Yes, Kanimori. Sir, honest is very important of leader. Correct. Being honest is very important for a leader. So அதனால நீங்க சொல்ல வர கருத்து. கருத்தை மட்டும் சொல்லிட்டீங்க, பஞ்ச் டயலாக் மாதிரி. யாருக்கு இது? எனக்கா? ஒரு தலைவன் நேர்மையாக இருப்பது அவசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. யாருக்கு? லீனாவுக்கா? ஜாஃபருக்கா? ஓகே ரைட். சரி, ட்ரை பண்ணீங்களே, அது வரைக்கும் நல்ல விஷயம். குட் ஜாப். Thank you, sir. All right. Okay, 4 girls have tried. Who's next? இதோ எழுதி வச்சிருக்கேன். யாரு அடுத்தது? Hi sir, good evening. Hi Kirtika, good evening. I'm going to tell you solution for Shankar Prasad. Shankar Prasad was not think other people much. Body diagnostic disorder is a mental health condition. Shankar Prasad with BDD
school, home, and social life. Treatment may include physiotherapy and meditation. See himself as God, experience severe emotional results and harmful behaviors. That's all. சார் நீங்க மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சார் மியூட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க Right. கீர்த்திகா, நேத்து கிளாஸ் முடியும் போது யூ அப்ரிஷியேட்டட் ஃபார் த கிரியேட்டிவிட்டி ஆஃப் த ஸ்டோரி. அதுக்கு நான் தேங்க்ஸ்னு சொல்றதுக்குள்ள மீட்டிங் கட் ஆயிடுச்சு. ஸோ யாரோ கட் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல மீட்டிங் ஸ்டக் ஆயிடுச்சான்னு தெரியல. வைஃபை கட் ஆயிடுச்சு. ஓ ஓகே ஓகே ரைட். ஸோ நேத்து நீங்க சொன்னதுக்கு தேங்க்ஸ். இப்போ சொல்லிடுறேன். ரைட். ஓகே. ஸோ Kanisha tried, Ajimol tried, Kanimori tried, and Kirtika tried, Priyadarshini tried. அடுத்தது யாரு? அங்கிருந்து அபிநந்தினி கை தூக்குன மாதிரி இருந்துச்சு. சரி, ஓகே. எஸ் ஏஞ்சலிகா. Hello. Good evening, Angelica. சொல்லுங்க. Sir, I'm going to tell you success and solution. Should be bold and brave to solve any problem. Come to rank, want to act smart. Good try. Very good try, Angelica. Very well done. Nice try. Next. கொடுங்க. போனை கொடுங்க. என்னாச்சு? Good morning for you. Sir, good morning. ஆமா, காலையில 5:30 மணிக்கு வச்சு எந்திரிச்சு நீ காஃபி குடிச்சிட்டு வந்திருக்க, நான் டீயும் பண்ணும் சாப்பிட்டு வந்திருக்கேன். மணி இப்ப 5:45 தான் ஆகுது. குட் மார்னிங் சொல்லுங்க. இதுக்கு தான் வேகமா கை தூக்கி சொல்லியா நீ? எஸ். ஓவர் எமோஷனல் ஆயிட்டாங்க சார். ரைட். எஸ். குட் ஈவினிங். குட் ஈவினிங் அபிநந்தன் சொல்லுங்க. So he could not maintain the team or to other feel he not capacity to fall leader. Well done, well done. Nice try. Okay. Emma Janine. Yes. Good evening, Emma. சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க. Jafar is not the leader. Maybe he is not interested in leaders. Well done, Emma Janine. Nice. Ramya, Ramya, Ramya,
ரம்யா, இந்த மைக்ல கேட்க மாட்டேங்குது சரியா. உங்களுக்கு எல்லாம் போன், யாரோ ஒருத்தர் போன். இந்த போனை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றீங்க எல்லாரும்? போனை உங்களுக்குள்ள ஷேர் பண்ணிக்க மாட்டீங்க. சார் போன்ல தான் சார் பேசுறாங்க. கனிமொழி பேசுனது கரெக்டா கேட்டுச்சு. இமேஜினின் பேசுனதுமே ரொம்ப விட்டு விட்டு கேட்டுச்சு. அபிநந்தினி பேசுனது போன் எதுக்குன்னா நீங்க போனை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். போன்ல மைக்ல ரொம்ப தெளிவா கேக்குது. போன்ல தான் சார் பேசுறாங்க. இப்போ நீங்க இந்த ஹெட்போன் வச்சிருந்தீங்களா, அது போன்லயா இல்ல லேப்டாப்? அது லேப்டாப்ல சார். அதான் சொல்றேன், லேப்டாப்ல பேசினா கேட்க மாட்டேன். ஓகேங்க சார். ரம்யா சொல்லுங்க. Do not be afraid. Okay. Do not be afraid. Be afraid. Do not be afraid. Be afraid. Do not to tease. Mistake and do not save the friends. Mistake and do not save the friends. நல்ல வேலை, மாலை வணக்கம் ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்ல பேசாம இதுவா சொன்னீங்களே, அது வரைக்கும் சந்தோஷம் எனக்கு. யாரு கனிமொழியா கூட இருந்து சொல்லி கொடுத்தது? ஓகே, குட் ஜாப் ரம்யா, நைஸ் எஃபர்ட். கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். குட் குட். சரி, இப்போ 7:41 ஆச்சு. நெக்ஸ்ட் வீக் செவ்வாய்க்கிழமை நம்ம அடுத்து மீட் பண்ண போறோம் இல்லையா? நாளைக்கு சண்டே எனக்கு கிளாஸ் இருக்கு, பட் உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லை. செவ்வாய்க்கிழமை நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத நான் சொல்லிடுறேன். What we are going to do on Tuesday is ஒரு கேமிங் ஆக்டிவிட்டி. அந்த கேமிங் ஆக்டிவிட்டியில டீம் பிரிச்சு விட்டுருவேன். இந்த தடவை புது டீம் டெஃபினட்டா. 2 கண்டிஷன்ஸ். கண்டிஷன் நம்பர் 1, யாரும் எனக்கு டீம் மெம்பரை மாத்தி கொடுங்கன்னு கேட்கக்கூடாது. கண்டிஷன் நம்பர் 2, டீம் டாக்கோடைய டைம் அண்ட் ப்ரெசென்டிங் டைம் அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் தெளிவா இருக்கும். ஏன்னா இப்பெல்லாம் உங்களுக்கு 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா நீங்க எல்லாம் ஸ்கூல்ல இருந்து லேட்டா வரீங்க, ஸ்பெஷல் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அதை தவிர்க்க முடியாது. தட்ஸ் இன்எவிட்டபிள். அதை நான் மாற்றவும் முடியாது. அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம டைமிங் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். என்னோட ஷெட்யூல் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். 4 மணிக்கு உடுமல்பேட்டில இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அட்டன் பண்ணுவாப்படி ஜூம்ல. அது 5 மணி வரைக்கும் போகும். அப்புறம் 5 மணி 5:15 போது யாழ்வேந்தன், சிபி, மித்ரா அவங்க இங்க வந்துருவாங்க. அப்புறம் 6 மணிக்கு நீங்க வரீங்க. ஸோ 4 மணிக்கு நான் இங்க நின்று பேச ஆரம்பிச்சேன்னா 8 மணி வரைக்கும் போகும். 3க்குமே 3 வித்தியாசமான மாடியூல்ஸ் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ரெடி பண்ணுவேன். இதுக்கு இடையில காலேஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஏதாவது இருக்கும். 10 மணிக்கு ஒரு ஜூம் வெபினார் இருக்கும். ஸ்கைப்ல ஏதாவது வெபினார் இருக்கும். அது பகல்ல. மத்தியானம் 2:30 மணி 3 மணிங்கும் போது நான் ரெடி ஆயிடணும். இங்க லேப்டாப்பு, வெப் கேமரா, அது இதெல்லாம் செட் பண்ணிட்டு எல்லாம் ரெடி பண்றது அப்படிங்க. ஸோ நான் நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்காக. ஸோ இதுல நீங்க இப்போ ரிசல்ட் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. இன்னைக்கு உங்களோட 28வது கிளாஸ் முடியுது. 28 கிளாஸஸ் ஃபினிஷிங். நீங்க நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் காமிக்கிறீங்க. அதுல தப்பே சொல்ல முடியாது. February 10ல ஆரம்பிச்சோம். இப்ப March 19th வரைக்கும் வந்துட்டோம். இந்த ஒரு மாசம் ஸ்பேன்ல, 1.25 மாசம் ஸ்பேன்ல நம்ம 28 கிளாஸ் முடிச்சிருக்கோம். அந்த 28 கிளாஸ்ல நேரடியா டெய்லி உங்களை 1.5 மணி நேரம் நான் ரெகுலரா டைரக்டா பார்த்து இந்த 28 நாள் இருந்திருந்தேன்னா, நான் ஒருவேளை கோயம்புத்தூர்ல வாழ்ற ஒரு ட்ரெயினரா இருந்தேன்னா, ரெகுலரா உங்க ஹோமுக்கே வந்து உங்களுக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தேன்னா, இப்ப நீங்கெல்லாம் அடைஞ்சிருக்கிற இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டே வேறையா இருக்கும். பட் இந்த கோவிட் காலத்துல, இந்த பேண்டமிக்ல, இந்த ஆன்லைன் ட்ரைனிங் சிஸ்டம்ல இதுதான் ஒரு பிரச்சனை. பெருசா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது. பாடி லாங்குவேஜ் என்னால உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியாது, முடிய மாட்டேங்குது. ஆனா நான் வேற யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். என்னன்னா,
பாடி லாங்குவேஜ் அப்படின்னா அந்த செவுத்துக்கிட்ட அந்த கார்னர்ல சுவிட்ச் போர்டுக்கு கீழே அந்த பொண்ணு நிக்கணும். இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா நில்லு, பேசும்போது இப்படி கையை வச்சு இப்படி பேசு, இங்கிலீஷ்ல பேசும்போது தப்பு இல்லாம இருக்கிறதுக்கு, அதெல்லாம் நான் பண்ண முடியாது. ஏன் சொல்லுங்க? மைக் இல்ல. நீங்க அங்க போய் நின்று பேசுனீங்கன்னா மைக் இல்ல. போனை ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். அந்த போனை அங்க வச்சுக்கிட்டு அந்த பொண்ணு பேசலாம். அப்போ போன்ல வந்து அந்த பொண்ணு பேசும்போது ஃபீட்பேக் வரப்போ இங்க ஸ்பீக்கர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த குழப்பங்கள்னால நம்மளுக்கு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு, சில லிமிட்ஸ் இருக்கு. ஆனா டைரக்ட் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன், இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது. டைரக்ட் கிளாஸ் இருந்துச்சுன்னா 5 மணி உங்களுக்கு ஆகுறதும் தெரியாது, ஐ மீன் 6 மணி ஆகுறதும் தெரியாது, கிளாஸ் முடியறதும் தெரியாது. இப்படிங்கிறதுக்குள்ள போயிடும். அந்த மாதிரி நான் பண்ணுவேன். பட் அது கொஞ்சம் கஷ்டம். 7:30 மணிக்கு நான் அங்க முடிச்சுட்டு நான் இங்க வீட்டுக்கு வரும்போது 10 மணி ஆயிடும். இங்க வீட்டுல வந்துகிட்டு 3 லேடிஸ் தனியா இருப்பாங்க. மித்ராவை எல்லா நேரத்திலும் என்னால கூட்டிட்டு வர முடியாது இல்லையா? ஸோ இருந்தாலும் மாசத்துக்கு ஏதாவது ஒரு தடவையா 2 தடவையாவது அட்லீஸ்ட் கார் எடுத்துட்டு வந்து உங்களோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும்னு நான் நினைச்சிருக்கேன். சுரேஷ் கிட்ட அதை பத்தி நான் பேசியிருக்கேன். அவரு நீ எத்தனை தடவை போனீங்கன்னா எனக்கு சந்தோஷம்னு சொல்லி சொன்னாரு. பார்க்கலாம். மற்ற கிளாஸஸ் இருக்கிறது மட்டும்தான் எனக்கு தடுக்கு. உங்க கிளாஸ் மட்டும் அப்படின்னா வாரத்துக்கு 3 நாள் கூட நான் வண்டி எடுத்து வந்துடுவேன். பட் மற்ற கிளாஸஸ் இருக்கிறதுனால தான் டைரக்டா வரும். இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்றேன்னு கேட்டா, இருக்கிற எக்ஸசைஸை நல்லா பண்றதுக்கு முயற்சி பண்ணு. பிப்ரவரி 10 இருந்து மார்ச் 1 ஏப்ரல் 10 2, ஏப்ரல் 10 மே 10 3, மே 10 ஜூன் 10. ஜூன் 10ஓட முடிஞ்சது கிளாஸஸ். அதுக்கப்புறம் சாயங்காலம் 5:15 6 மணி அப்படின்றப்போ இந்த செஷன் அட்டன் பண்ணி உங்க மைண்ட் பழகி இருக்கு. ஜூன் 11 மணிகண்டன் சார் கிளாஸ்க்கு வந்து உட்காருவீங்க, ஆனா கிளாஸ் இருக்காது. ஸோ அந்த டைமுக்குள்ள எவ்வளவு யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்க முடியுமோ யூட்டிலைஸ் பண்ணி. அதனால டியூஸ்டே ஒரு வித்தியாசமான ஆக்டிவிட்டி பிளான் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஆக்டிவிட்டியில நம்ம ஒண்ணு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். என்ன தெரியுமா? அந்த டீமை பிரசன்ட் பண்ற பொண்ணுங்க அங்க போய் அந்த செவுத்துக்கிட்ட நின்று கேமராவை பார்த்து பிரசன்ட் பண்ற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணும். அப்ப என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த டீம் கிட்ட கையில ஒரு போன் இருக்கு. ஓகே ரைட். அந்த டீம் கிட்ட கையில ஒரு போன் இருக்கணும். இங்க இருந்து நான் கேள்வி கேட்க அவங்க பதில் சொல்ல அப்படின்ற மாதிரி. இது ஒரு நாடகம் மாதிரி. இட்ஸ் லைக் எ டிராமா. ஒவ்வொரு பொண்ணுகிட்டையும் ஒரு ரோல் நான் கொடுத்துருவேன். உதாரணத்துக்கு கன்னிமொழி, சாண்ட்ரா ஸ்ட்ரெயிட் அவுக்கர் அப்படி. ஸோ உதாரணத்துக்கு சாண்ட்ரா, கனிமொழி, கனிஷா 3 பேர் ஒரு டீம்ல இருக்காங்கன்னா, சாண்ட்ராவுக்குன்ட்டு தனியா ஒரு கேரக்டர் நேம், கனிமொழிக்குன்னு தனியா ஒரு கேரக்டர் நேம். பிரசன்டேஷன் போட்டு ஃபர்ஸ்ட் அதை காமிச்சிடும். நீ நோட் பண்ணிக்கோ, எழுதிக்கோ, என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கோ. ஆனா தெளிவா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். தெளிவா ஞாபகம் வச்சிருக்கணும். நீ கனிமொழின்னு கூப்பிடக்கூடாது அந்த ஆக்டிவிட்டியில. அந்த கேரக்டர் நேம் வச்சு தான் கூப்பிடணும். நீ அப்படி ஞாபகம் வச்சு கூப்பிட்டேன்னா சிஆர்எஸ்ல உனக்கு போனஸ், மறந்தினா சிஆர்எஸ்ல உனக்கு பெனல்டி. ஸோ அது ஒரு கேம் மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப ஃபன்னா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். அதைத்தான் நம்ம டியூஸ்டே பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கு நீங்க ரெடியா வாங்க. அப்புறம் இன்னைக்கு நைட்டு சரி, நாளைக்கும் சரி, திங்கக்கிழமையும் சரி, ரெபிடெக்ஸ் புக்கை படிக்கிறதுக்கு மறந்துடாதீங்க. ஸ்விஷ் பேட்டர்ன் பண்றதுக்கு மறந்துடாதீங்க. காஸ்மிக் எனர்ஜி மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு மறந்துடாதீங்க. ஓகே? Okay, sir. டியூஸ்டே, வெனஸ்டே, தேர்ஸ்டே இந்த 3 நாளைக்குள்ள அந்த கேம் ஆக்டிவிட்டியை முடிச்சிட்டோம்னா ஃப்ரைடே, சாட்டர்டே இன்னொரு ஆக்டிவிட்டி வச்சுக்கலாம். ஒரு வாரத்துக்கு 2 ஆக்டிவிட்டி. அதான் என்னுடைய 5 நாள்ல 2 ஆக்டிவிட்டி. அதான் என்னுடைய கான்செப்ட். அதுக்கு நீங்க கோஆபரேட் பண்ணீங்கன்னா கரெக்டா. ஓகே ரைட். ஓகே, ஸோ என்ஜாய் யுவர் வீக்கெண்ட். நம்ம டியூஸ்டே அன்னைக்கு பார்க்கலாம். Till then, live strong, do your exercises and read. நிறைய படிங்க. இங்கிலீஷ்ல நிறைய படிக்க இம்ப்ரூவ் ஆகும். Any questions? டீம் எல்லாம் இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டேன். செவ்வாய்க்கிழமை சொல்றேன். ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன். இந்த ரெடியா தான் இருக்கு. இப்போ இந்த பாக்கெட் ஜேர்னல்ல இங்க எழுதி வச்சிருக்கேன். நீ என்ன ஊத்து பாத்தீங்கன்னாலும் தெரியாது. இங்க எழுதி வச்சிருக்கேன். ஆனா
இத இத இன்னைக்கு சொல்ல மாட்டேன். நான் தேங்க்யூ. சரி, எனக்கு ஒரு பதில் கரெக்டா சொல்லுங்க. இப்ப நான் டீம் சொன்னா அதுல என்ன பெனிஃபிட்? சொன்னீங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமை வந்துட்டு நாங்க பார்க்காம அங்க நின்று பேச ட்ரை பண்ணுவோம் சார். அது எங்களோட பெனிஃபிட். எத்தனை பேரு டீமை இப்ப சொல்லுங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? ரைஸ் யூர் ஹேண்ட்ஸ். சார் ஃபர்ஸ்ட் கீர்த்திகா சார். ஃபர்ஸ்ட் கீர்த்திகா, அஜிமோல், சாண்ட்ரா. சார் அஜ்மல் இல்ல. அஜிமோல் இல்ல. ஓகே, ரைட். சாண்ட்ரா, எத்தனை பேர் கை தூக்கி இருக்காங்கன்னு கவுண்ட் பண்ணு. ஓகே, 50. தேங்க்யூ. ரைட். ஓகே. 50%. 15 பேர் 7. மெஜாரிட்டி வேற. உங்க கேரக்டர் நேமையும் அந்த டீமையும் மட்டும் இப்ப வேணா சொல்றேன். ஆசைப்பட்டு கேக்குறீங்க, அதனால கலெக்ட். சரி, கரெக்டா தெரியணும் அப்படின்னா நான் இங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி லேப்டாப்ல டைப் பண்றேன். அங்க செவுத்துல பார்த்து காப்பி பண்ணிக்கிறீங்களா? ஓகே சார். சரி வாங்க, கமான். லைட்ஸ், ஐ மீன் லைட்ஸ் போட்டுக்குங்க. ஏன்னா எழுதணும்ல, லைட்ஸ் இருக்கணும்ல. ஏதோ ஒரு லைட். ஓகே, ரைட், குட். தட்ஸ் குட். ஓகே, here it comes. ஒரு நிமிஷம், நான் பிபிடி ஓபன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்றேன். All right, I'm ready to share now. 3, 2, 1, go. Okay. The rebellious people. ஸ்கிரீன்ல தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். தெரியுது. The rebellious people. ஓகே, ஒவ்வொரு ஸ்லைட்லயும் ஒவ்வொரு டீம். ஒரு நிமிஷம், நோட் புக் ஓபன் பண்ணி. The rebellious people. அண்ட் இப்ப அடுத்த ஸ்லைடு ஓபன் பண்ணுவோம். இதுல டீம் நம்பர் 1. எமாஜினினுடைய பேரு லக்ஷ்மி. இந்த கேம்ல, இந்த கதையில, இந்த ஸ்டோரியில எமாஜினின் கூட இருக்கக்கூடிய நெக்ஸ்ட் டீம்மேட் ரம்யா. நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி கதையெல்லாம் எழுதும்போது இல்ல எக்ஸசைஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது 3 ரிலீஜியனையுமே ஒன்னா சேர்த்திருக்கும். ஹிந்துஸ் இருப்பாங்க, கிறிஸ்டின்ஸ் இருப்பாங்க, முஸ்லிம்ஸ் இருப்பாங்க. அதனால எல்லா நேம்ஸும் கலந்து வரும். ஓகே, ரைட். அதனால ரம்யா வந்து இந்த கேரக்டர், இந்த 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 கதையில ஷீ இஸ் a கிறிஸ்டியன். ஸோ இவங்க பேர் வந்து ரீனா. அண்ட் டீம் நம்பர் 1ல இருக்கக்கூடிய கடைசி பர்சன் அபிநந்தினி. அண்ட் அபிநந்தினி இஸ் Rashida, a Hindu, a Christian, a Muslim. So this is team number 1. Emma, Ramya and Abhinand. நோட் பண்ணிட்டீங்களா? மாத்துட்டா அடுத்ததுக்கு போலாமா? சரி, டீம் நம்பர் 2. கீர்த்திகா. இவங்க பேரு இதுல ஃபர்சானா. கீர்த்திகா, her name is Farzana. Yes sir.
இவங்க பேரு இதுல Sujita. Esther's name is Sujita in this story. And the last person in this team is Kamala. Kamala's name is Rosalind or Rose. Team number 3. Ajimol. Her name is Divya. Ajimol's name is Divya. And the next one is Angelica. Angelica Eleanor உடைய பேரு இதுல Fatima. Sandra Fatima உடைய பாதி பேர். Ajimol, Angelica, and Sandra. Sandra பேரு Angelica. எப்படி? So Angelica பேரு Fatima, Sandra பேரு Angelica. இன்னொரு மேட்டர் தெரியுமா? இங்க நான் ஒண்ணுமே எழுதல. இப்பதான் கிரியேட் பண்ணிட்டு. Team 4. Kanimori. Rebecca or Reb or Reba, whatever it may be. Priyadarshini. Hanis. Priyadarshini is Hanis here. Kanisha Priya. Her name is Shailaja. Her name is Shailaja. இன்னும் யார் யார் இருக்காங்க? அண்ணா மரியா சொல்லுங்க. யாரோ ஒருத்தர் சார் அண்ணா மரியா ஆலிஸ் சோஃபியா Anna Maria's name is Rita. Alice Sophia's name is Ranjita. And Beula's name is Hamida. These are the 5 teams. Thank you. So இதுதான். எப்படிங்க சார் இதுல இப்படியே யோசிக்கிறீங்க? அது அப்படிதான். இந்த கதை என்னங்கிறத செவ்வாய்க்கிழமை சொல்றேன். இதை வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி மாதிரி யோசிக்காதீங்க. என்ஜாய் பண்ணி பண்ணீங்கன்னா தான் நல்லா வரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கதையை நல்லா கவனிங்க. கதையோடைய முதல் சுருக்கத்தை நான் சொல்லிடுவேன். அதை முடிக்கிறது உங்களுடைய பொறுப்பு. அதான் ஆக்டிவிட்டி. அப்புறம் இதுல நிறைய பிசிக்கல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன். அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை சொல்றேன். ஃப்ரெஷ் மைண்டா வாங்க. I'll tell you on Tuesday. All right? Any questions, girls? No, sir. Okay, all right. So if there are no questions, enjoy your weekend. We'll meet on Tuesday. Expect great things and live strong. Mute.
Kanisha, unmute பண்ணி சொல்லு. Hope is our life. Expect great things from us. Bye, Take sir. care. Bye, bye, bye. Enjoy the weekend. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye.